Hello everyone, welcome to English for Psychology, Bahasa Inggris Terapan. Thank you for your mid examination. Yeah, um, I found several good progresses. Thank you. Just keep it. You can actively join. Related with the psychological topics. After mid, it will be very one of them. I want one of the topics. I want to introduce you about psycholinguistics. Yeah, in language point of view, it is impossible to make it apart from the psychology. That's why we'll deal with the topic related with the psychology and language. We have a certain topics named psycholinguistics. Yeah. First, part 3, for example, we need to have a cognition first with our five senses. Yeah, this is the basic principle. So if we do not get an input related with a word, related with a thing, we cannot express it into a symbol. A basic things is a symbol, but we comes into word related with our current uh, era. About this language. But in the prehistoric, or when humans started to use symbols, they paint, they draw something. Yeah, that's the way of the communication. Yeah. So if we want to get something, we need to experience it through what? Through our personal experience, through our five senses, through our with visual, with hearing, many things. Yeah. So this is the basic. Now, so in dealing with the language related with psycholinguistics later on, we need to know briefly. Ini singkat saja, sekilas what we deals with. We deals with the phonetics, we deals with phonology. Jadi phone and phonetics and phonology, it's about sounds. Then we deals about morphology, we deals about how we form a word, through morpheme, like agree, then agreement, and extra. Then we deals with sentences, syntax. We deals with semantic or meaning. This is still surface meaning, but we deal meaning with context. We deals with pragmatics. Then we comes to the other broader area, this macro linguistics. It deals with psycholinguistic, one of them. So we learn more about psycholinguistic. We can learn language through social. We can learn language through the anthropology, and many things. Okay, scope of linguistic, we know it. We skip it. Phonetics deals with sound. Phonology deals with sounds, but it's different. No need to worry about it. This is not about our current topic. Hodgson and Richard triangle. This is sample of what semantic deals with a thought. What is the reference and what is the symbol or the word? In analyzing the student or person psychology, we can have this Hodgson and Richard concept. Then, for example, this is semantic meaning. Rock. We can have rock as a thing, batu, or rock as cool one, different with others. And then we can also use it in a context, like we have ini namanya, this is the name of maxim. Ada maxim quantity, quality, manner, relevant. Saya berikan contoh dua saja. Quantity, jadi kalau if we want to have a conversation or we want to analyze this conversation or conversation analysis, one of them we can see from the point of view of the maxim. What maxim used? Nah, ada maxim quantity. Nah, kalau orang berbicara itu dalam konsepnya itu follow the maxim of quantity. Harus sesuai apa yang ditanyakan. Ditanyakan satu informasi, dia menjawab satu informasi. If we ask one information, it should be have one answer. But not all conversation deals with this. Jadi namanya ada violating the maxim, tidak menuruti maxim. Nah, jadi contohnya gini, there is a conversation between A and B. A say and ask,
does your dog bite? And B answer no. Then A bends down to stroke the dog and is bitten. Loh, kok malah tergigit oleh anjingnya? Lalu dia komplain, oh, but you said it doesn't bite. B said, it's not my dog. Nah, inilah salah satu konsep violating the maxim of quantity. Memang informasi yang diberikan itu ada tetapi tidak lengkap. Nah, inilah. Ya benar, anjing saya tidak menggigit. Tapi ini bukan anjing saya, jadi entah menggigit atau enggak, kita tidak tahu. Nah, informasi yang diberikan, jadi anjing yang ada di depan E itu tidak diberikan informasi kalau itu bukan anjingnya. Dia hanya tanya, does your dog bite? No. But actually, it's not the B dogs. Ya, that's why this is violating the maxim of quantity. Jadi kalau kita menganalisis seseorang yang berbicara, we can see from many point of view of language. Ya. Quality. Nah, banyak dilakukan di majas-majas ini. Segregation. I'm starving. I could eat a horse. In this figurative language, nggak mungkin ya dia bisa makan kuda, seekor kuda. Tapi ini hanya peribahasa. Namanya ini floating of maxim quality. Jadi tidak benar-benar sesuai maknanya. Nah, and many more. We can find it in metaphor and extra. Ya, itu hanya sekilas. Nah, kita akan mengacu itu pengantar ke psycholinguistic. Singkat saja ya. In facing language, we will see two big point of view, which is descriptivism and prescriptivism. Descriptive point of view and prescriptive point of view. Prescriptivism or prescriptive point of view is based on the rule. Jadi kalau aturannya A ya A. If descriptivism or descriptive point of view, we see the context, we see the situation. Nah ini. So, we know the rule in language. Jadi kita punya aturan-aturan dalam bahasa. Kita menaati, ya. Tapi apakah 100% tanpa melihat keadaan sekitar? No. We need to know to see our surrounding. Nah, itu misalnya, I have a new car. Lalu ada, ya, do you have a new car? Dan diketawakan. Car, not car. There is a silent R or inclusive R. Nah, itu kalau kita tidak punya konsep bahasa yang baik dan benar. Maksudnya, tidak memiliki konsep descriptivism and prescriptivism. Memandang seseorang dari satu sudut saja. Jadi langsung gampang ngejudge, itu jelas-jelas salah, tidak. Karena bahasa itu harus dari dua sudut pandang. Oh ya, aturannya memang dalam kamus, you find it in Oxford, Cambridge, Longman, and many more. Ya, it is with intrusive or silent R, car. Tapi dalam sosiolinguistik, berhubungan dengan sosial, kita temukan dalam misalnya Amerika, bagian tertentu dia akan menggunakan car with the clear R to show the high status and car with the low status. And different one, yeah, we have the vice versa. Car so high status and car so low status. That's the linguistic phenomenon. Nah, masalahnya adalah formal dan informal. Kenapa itu ini formal, itu informal, itu ada hubungannya dengan sejarah. Contohnya, kenapa bagian utara Amerika aksennya banyak dipakai? Because it's civil war. Ya, karena yang menang adalah bagian utara. Kenapa diksi-diksi kata-kata yang dipakai banyak misalnya di Indonesia bagian barat, misalnya in our language, Melayu, ya, bahasa. Karena pusat pemerintahan dan lainnya ada di situ. Nah, itu ada pengaruhnya. There is a relationship, an influence of it. Nah, oke. Itu sekilas ya. Nah, that's why you can see psycholinguistic, the phenomena of language and psychology. Dan ini hanya pengantar saja to make you know, ya, to familiarize you with this topic. Jadi kita bisa menganalisa psikologi seseorang itu dari bahasanya, salah satunya kita ambil dari ilmu linguistik, banyak sekali. Ini pengantar saja. So what is psycholinguistic? Psycholinguistic investigate the mental mechanisms underlying language processing. So we talk about cognitive. How to perceive words and store them in the mind. Nah, kita harus mempunyai teori-teori tentang ini. Jadi tahu,
Dia itu bicara seperti ini. He says like this. What does he refers to? What does it means? What does it imply? Nah, kita bisa mencernanya. Apa maksudnya ini ya? How to learn to read, how language and writing system, it is the common one ya. Nah, ada dua aspek. Language comprehension and language production ya. How we understand the meaning of words and sentence. We have receptive process and how we speak and use language. Productive process. Jadi semua bahasa itu terpengaruh oleh psikis kita. Psikis kita membentuk sebuah bahasa. Ini berguna bagi keilmuan kita ya. Coba mention the color from the symbol. Salah satunya nih kalau kita bahasa itu berpengaruh nggak ke ini pemikiran kita, dan pemikiran kita mengenai bahasa tidak? Ya, kita buktikan salah satunya dengan the simple sample ya. Mention the color from the symbol. Jadi pakai simbol saja, tapi kita mention color. Misalnya ini symbol. We will mention from the bottom, top to the bottom in a row. Ya, we can start. Ya, red, green, green, red, blue, green, red, red, blue, and extra. It's fast. If you make it as a timer, you can count it by your own ya. Then let's compare. Mari kita bandingkan. Mention the color. Kalau tadi mention the colornya dari apa? Symbol. Sudah ada warnanya. Kita tinggal mention. Sekarang from the word. Ingat jangan dibaca katanya. We doesn't read the word, but mention the color. Ya, kalau ada tulisan white gitu ya, tapi warnanya tidak white, kita tidak boleh bilang white, tapi harus misalnya warnanya blue ya, blue gitu. Nah, inilah beda mental processing, how we construct it in our cognitive and how we mention it. Let's start with the same way. Ya, do not mention blue, but red. Red, blue, green, blue. Nah, salah kan? Nah, seperti itu, itulah kognisi kita. Supaya tidak salah, kita harus hati-hati ya. Red, blue, green, red, blue, green, then so on, and you can find which one is longer, which one is shorter. Ternyata yang pertama tadi umumnya ya yang cepat kalau dalam penelitian. Kenapa? Karena hanya otak kita, ya, our brain just identifies one thing related to the symbol, color. But here we identify two things. First is about color, second is about word. Dan ini kontra karena aturannya dalam permainannya we cannot mention or read the word. Padahal otak kita sudah bawah sadar kalau kita belajar ini kita sudah langsung membaca otomatis itu blue, itu green, itu red. Tapi kita harus kontra dan memfilternya dengan warna. Nah, what our brain works through the language like this. Ya, for color words. Nah, ini kesimpulan yang tadi. Naming time is longer. Respond are less accurate. Karena ada ini dalam pola pikir kita ada interference effect. Strategi-strategi ini dalam komunikasi bisa diterapkan ya kalau kita menganalisis psikologi. Apapun itu, in marketing, in making the addresser and addressee feel uncomfortable ya. Karena biar dia berpikir lama, kita harus punya strategi-strategi dalam konteks-konteks debate, for example, atau in a law, ya, dan macam-macam. Ya, mental lexicon ini penjelasan dari tadi. You can slowly watch this picture, ya. Ya, ini the above finding suggest that the meaning of word is activated automatically. People cannot control the activation of meaning karena kita sudah mengendap di sini tadi pemulihan bahasanya. Itu about automaticity. Tapi karena aturannya kita harus memfilter tadi dan memilah. Kita harus membaca warnanya, bukan hurufnya, bukan katanya. Ya, lain lebih luas ya, saya hanya memberikan beberapa contoh. Ini discourse in bahasa ya, ada UN pemetaan mutu yang penuh kejutan. Ini diambil dari Kompas. Mereka punya kiat menaklukkan UN. Ujian nasional dan kultur akademik dari Bangil untuk Indonesia. Ujian nasional ini beda-beda. Nah, jadi
berita tentang ujian nasional saja di sebuah surat kabar bisa beda-beda. Maknanya, membuat makna pembaca beda-beda. Inilah bagaimana bahasa mempengaruhi psikologis seseorang dalam membaca. Yang hal-hal umum ya, misalnya discourse like this. Misalnya, penggunaan aktif kata benda, pasif, itu juga bisa menimbulkan fokus yang berbeda. Ya, different focus, different attention, then the reader will have different interpretation. Nah, ini sebagai penutup, we have ini kasus sudah lumayan lama ya. Passive seismic exploration. Nah, kalau dalam surat kabar ini, the online news, it's said by seismic exploration lumpur Sidoarjo. Dibaca title-nya dan sekilas saja. What do you get? Let's compare with this. Lapindo Mart dengan isi-isinya itu victim and extra bla bla bla. Dua surat kabar, dua media massa mengabarkan satu hal yang sama, tetapi dengan pemilihan kata yang berbeda, psikologi seseorang pembaca akan berbeda. Here, we have a concern and focus on the geographical phenomena, the seismic exploration, and create an earthquake and create this disaster. And then the name is not mentioning the company, but the place, Sidoarjo. Jadi ini membuat seakan-akan netral kalau ini bencana alam dan ini adalah fenomena di Sidoarjo. Nah, it's not from me, but from the discourse. Jadi surat kabarnya mengarahkan ke seperti itu. Kalau ini surat kabarnya offensive, berbeda pengarahnya. Ini sudah make Lapindo Mart as the focus. Jadi Lapindo menjadi sebuah fokusnya. Nah, the diction, the lexical here is different. Ya, paham? Oke, itu salah satu contoh penggunaan-penggunaan dari level kecil, simbol-simbol sampai ke discourse. Nah, so if we want to know about psycholinguistic more, you can read several references ya. Thank you very much. I think today, this week, you just have the task for reading the materials and watching the video. Thank you. Goodbye.